smile and be joyful. ඊනවට ලොකුම බාධාව තමයි අපේ සිතුවිලි. The biggest barrier for joy is our thoughts. මොකද අපි හිතනවා මේ අපිට දැන් සන්තෝෂ වෙන්න බෑ කියලා. Because we think that we cannot be happy or joyful. ඔක්කොම හොඳට වුණාම විනාඩු කියලා. We think that if everything gets better, then we can be joyful and තමයි smile. කවදාවත් ඒ දවසේ එන්නේ නැහැ. But I tell you that that day will never come in your life. ඔක්කොම හොඳට හරි වෙන්නේම නැහැ. Because not everything will happen well in our ඒක life. අපි හිතන ආකාරය. That is the way we think. අපි ඔක්කොම හොඳයි කියලා දැක්කොත් අපි hina වෙන්න පුළුවන්. We believe that if we see everything as good, then we can be happy. හalleluya. Hallelujah. මොකද ප්‍රසන්න ආදී දෙවියන් Let's වහන්සේ give a round of applause. මම ඔබට අද කතා කරන්න යන්නේ Today I'm going to speak to you about කොහොමද අපි යක්ෂ බලවේග ජය ගන්නේ. how we can overcome the works of the enemy. ඇයි අපි ඒ යක්ෂ බලවේග ජය ගන්නට ඕනේ? Why we should overcome the works of the enemy. පළවෙනි එක තමයි මේ යක්ෂ බලවේගයන් එහෙම නැත්නම් මේ අන්ධකාර ආත්මයන් මේක සත්‍යයක්. First thing is the works of the enemy or the works of Satan. This is something which is true. ඒක මේ පොළවේ තිබෙනවා. This is there in this world, ඒක අපිට දකින්න බෑ. but we can't see it. නමුත් අපිට ඒක පේනවා. But we can ඒ see කියන්නේ it. ඒ කියන්නේ අපිට යම් ආකාරයක ක්‍රියාවල වලින් මේ ලෝකෙ වෙන්නව ක්‍රියාවල වලින් අපිට ඒක දකින්න. But through certain actions in this world, we can see it. දැන් මේ ලෝකෙ තිබෙනවා මේ විශ්වය තුල අපිට පේන තලයක් සහ අපිට නොපෙනෙන තලයක්. So in the world, there is a dimension which we can see and a dimension which we cannot see. දැන් අපිට පොළවේ දැන් සුළඟ වගේ දෙයක් පේන්නේ නැහැ. So in the world, we cannot see the air, නමුත් අපිට ඒක අත්දකින්න පුළුවන්. but we can feel it, we can experience it. අපේ සිතුවිලි අපිට පේන්නේ නැහැ. Our thoughts, we cannot see, නමුත් අපේ සිතුවිලි අපිට තුල තිබෙනවා. but the thoughts are inside of us. අන්න ඒ වගේ So similarly, මනුෂ්‍යව අපිට දකින්න පුළුවන් වුණා even though we can see human beings, අපිට ආත්මයෙන් දකින්න බැහැ. we can't see the souls. අපි හැම කෙනෙකුම විශ්වාස කරනවා We all of us believe මේ මරණයෙන් අපේ ජීවිත කෙලවර වෙන්නේ නැහැ කියලා. that death is not the end of our life. ඊට පස්සේ අපි කොහෙද ඉන්නේ දැන්? So then after death, where will we be headed to? දැන් අපිට දකින්න බෑ. We can't see it. ඒ වගේ අපිට මනුෂ්‍යයන්ගේ තලයේ තිබෙනවා. So we have the human perspective, ඒ වගේම අපිට තියෙනවා නොපෙනෙන තලයක්, ඒ තමයි ආත්මික තලයක්. and we also have the perspective which we cannot see, which is the spiritual world. ඒකේ කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. So that is divided into three sections. එකෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා, There is God, දෙවිදූතයෝ ඉන්නවා. there is angels, ඒ වගේම යක්ෂයෝ ඉන්නවා. and there is the devil. කාලෙන් දෙවිදූතයෝ, So the devils are lower angels at one point of in time. නමුත් ඔවුන් පෞකල් නිසා දෙවියන් වහන්සේ ස්වර්ගයෙන් උඹ නිර්මූලණය කළා. But since they rebelled against God, God cast them out from heaven. දැන් මේගොල්ලෝ යක්ෂ දූතයන් හැටියට ක්‍රියා So කරනවා. now we call them as the angels of the devil. අපිට දකින්න බෑ. We can't see them, නමුත් ඉන්නවා. but they are there. කොහොමද අපි දැනගන්නේ? How can we know this? දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව මවද්දී When God created man, මනුෂ්‍ය සම්පූර්ණ හිටියා. the man was perfect. ප්‍රීතියෙන් හිටියා. He was happy and joyful. ඔහු සුවෙන් හිටියා. He was healthy. හොඳ මැරේජ් හොඳ විවාහ ජීවිතයක් තිබුණා. He had a good marriage life. එකපාරට ඔක්කොම වෙනස් වුණා. But suddenly everything turned upside down. ඒගොල්ලන්ගේ තිබෙන ඒ සඵලත්වය නැතුව ගියා. The prosperity they had was lost. මේගොල්ලන්ට හම්බෙච්ච එක දරුවෙක් මැරුණා. One of the sons which was born to them was dead. Was මැරුණා killed. කියලා කියන එක අකල් මරණයක්. It was an unfortunate early death මොකද එයාගේ සහෝදරෙක් මේ කායින්ව මරලා දැම්මේ. because his brother, the brother of that child, murdered him. ඉතින් මේක ඇයි මේකට හේතුව වුනේ? So why did this happen? මේකට ආව එක්තරා පුද්ගලයෙක් මේගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට. So one particular person came into the life of this first ඒ people. තමයි යක්ෂයා. That was the devil. එහෙම නැත්නම් අපි ක්‍රිස්තියානි අපි කියනවා සාතන් කියලා. We call him as Satan. එතන තමයි මේ අවුල ඇති වුනේ. This is where the problem happened. ඒ වගේ ලෝකේ ගොඩක් අවුල් තිබෙනවා. So there are so many problems in this world. දෙවියන් වහන්සේ ඒ ස්වභාවය වැම්මේ නැහැ. God didn't create us in that image. ඒ ස්වභාවය ඇති වුනේ This particular trait came මේ to our යක්ෂයා life තුලින්ම නිසා. through Satan. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ අද ලෝකේ අපිට දකින්න පුළුවන් ඔය ආකාරයේ දේවල්. So today in the world we can see so many types of things happening. සමහර පෞල් ජීවිත කඩාකප්පල් වෙලා යනවා. Some of the family lives are being broken. සමහර තරුණ ජීවිත විනාශ වෙලා යනවා. Some youngsters are wasting away their lives. ඒ කියන්නේ හෙරෝයින් වලින් They get addicted to drugs. නොයෙක් ආකාරයේ වෛශ්‍යකම් වගේ දේවල් වලින් Different types of sins in the world.
ඒ වගේම මිනිස්සු මරා ගන්නවා. They murder each other. මේ වගේ දේවල් ඇති වෙන හේතුව තමයි මේ යක්ෂ බලවේග. So why? So the reason for these things to come into the world is the works of the enemy or the Satan. බයිබලයේ මාර්ක් පොතේ පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වෙනවා. එක්තරා තරුණයෙක් In the Bible, in book Mark chapter 5, there is a particular verse which speaks like this. ඔබ මේ මාර්ක් පොතව කියවොත් එහෙම If you read the book of Mark, ඔබට දකින්න පුළුවන් ගොඩාක්ම යේසුස් වහන්සේ සුව කරනවා සහ යක්ෂ දුරු කරනවා. you can see that Jesus Christ is healing a lot of people and chasing away demons from them. මොකද මේ සුද්ධ මාර්ක්තුමට අවශ්‍ය වුණා යේසුස් වහන්සේ දුන්නා ඔය යක්ෂයන් සහ රෝගවලට ඉන්න දුන්නා බලය අනිතර පෙන්නන්න. Because Mark wanted to expose the power of Christ against these demons and the sicknesses. මාර්ක් පොතේ පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ So Mark chapter 5, ඔබ ඒක කියවොත් එහෙම if you read this passage, යේසුස් වහන්සේ එනවා ඒකට කියනවා ගෙරසේනයන්ගේ රට කියලා. so Jesus Christ is coming to a place called the Gadarenes. යේසුස් වහන්සේ ආවේ මුහුදේ. Jesus came through the sea. ලොකු කුණාටුවක් ඇති වුණා මේ අවස්ථාවේදී. There was a big wind and wave which rose up against මම them. හිතනවා මේ කුණාටුව පිටුපසින් දැක්ක යක්ෂ බලවේග. So even behind this storm, we assume that Satan was working behind. මොකද මේ ලෝකයේ තුල වෙන්නව නොඑක ආකාරයේ මහා ප්‍රචණ්ඩක ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය නායයන් මේ වගේ දේවල් පිටුපසින් ක්‍රියා කරන යක්ෂයා. Because we know that any destruction which happens in this world, Satan is working behind those. තොරණ යේසුස් වහන්සේ නමුත් උන්වහන්සේ නිසා මේ කුණාටුව නිශ්චල කරන උන්වහන්සේ ආවේ ගෙරසේනයන්ගේ රටට. So Christ came through the storm and he made the storm still and he came into this place called the Gadarenes. උන්වහන්සේ මේ ස්ථානට ආවම මේ ස්ථානේ කියනවා පළවෙනි පදයේ ඉඳලම So when he came to this place, from verse 1 onwards it says, අමවත්තේ කියන ඕ මුහුදෙන් ඊතර ගෙරසේනයන්ගේ රටට පැමිණියෝය උන්වහන්සේ ඔබෙන් බැස්ස කෙනෙහිම අශුද්ධාත්මයක් ආවේසු මිනිසෙක් සෝන් ගෙවලින් පිටත් එන උන්වහන්සේට සම්භවයි. So then they came to the other side of the sea, to the country of the Gadarenes, and when he had come out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. දැන් මේ ස්ථානේ කියනවා අශුද්ධාත්මයක් ආවේශිත මිනිසෙක් කියලා. So it says a man with an unclean spirit in this passage. මිනිසෙක් නමුත් අශුද්ධාත්මයක් ආවේශිත නැහැ. He is a man but with an unclean spirit. මේ ස්ථානේ කියනවා අශුද්ධාත්මයක් ආවේශිත මිනිසෙක් කියන නමුත් ඔහු තුල ඊට වඩා අංක ගොඩක් තිබුණා. Here it says a man and one unclean spirit, but we know that there were more spirits living inside this person. මොකද ජේසුස් වහන්සේ ඔහුගේ එහෙම නම මොකද කියලා. Because Jesus Christ is asking him, what is හත්වෙනි his පදේ name? හත්වෙනි පදේ කියන උන්වහන්සේට වැඳ මහෞත්තම දෙවියන් වහන්සේ පුත්‍ර යේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට මාගෙන් කම මොකද මට වදන් නොදෙන්නේ මෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් උදක්ම ඉල්ලමින් මහත් කණින් මුරගසා කීවේ. So in verse 7 we see, and he cried out with a loud voice and said, what have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? I implore you by God that you do not torment me. For he said to him, come out of the man, unclean spirit. එසේ කිව්ව අශුද්ධාත්මය මොහුගේ දුරුවේ උන්වහන්සේට කී නිසායි. So the unclean spirit spoke like this to him because Jesus Christ told him to come out of the man. මොකද යේසුස් වහන්සේ මේ අශුද්ධාත්මය දුරුවෙන් අණ කරපුවාම දැන් මේ අශුද්ධාත්මය කෑ ගහනවා මේ මට වදන් දෙන්න එපා කියලා. So when Jesus Christ commanded the unclean spirit to come out of the man, the spirit was asking Christ not to torment him. යේසුස් වහන්සේ අහනවා නම මොකද්ද කියලා. So then Jesus Christ is asking him, what is your name? මොකද යේසුස් වහන්සේ ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්න හේතුව යේසුස් වහන්සේට ඕනම පෙන්නන උන්වහන්සේ ගෝලයන්ට සහ අපිට යක්ෂ බලවේග වලට ඉහිලින් උන්වහන්සේ තිබෙනවා බලය. The reason Jesus Christ asked what is your name is because he wanted to show us the power that he had over these unclean spirits. යක්ෂ බලවේගයන් පව උන්වහන්සේට කීකරු වෙනවා. So even the unclean spirits obey him. දැන් ඔහු දුන්න උත්තරය තමයි උන්වහන්සේ ඔහුගෙන් ඇසුස් එක මගේ නම ලෙගියෝන් යයි මක්නිසාද අපි බොහෝ දෙනෙක් බොමෝයි ඔහු කිය. So the answer which the unclean spirit gave was, my name is Legion because we are many. ලෙගියෝන් Legion. ලෙගියෝන්ගේ තේරුම සේනාවක් කියන. So the meaning of legion is an army. දැන් මේක දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා 100කට මුලාදෑනියෙක් ඉන්නවා අපිට දකින්න පුළුවන් චරිතයක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ 100ක් පාලනය කරන කියනවා 100කට මුලාදෑනියෙක් කියලා. So a person who commands a troop of 100 people, we call him a centurion. එතකොට දැන් මෙතන ලෙගියෝන් කියලා කියන්නේ 5000ක විතර සේනාවක් කියන එක. So a legion would consist of 5,000 soldiers. රෝම ආණ්ඩුවේ 5000ක විතර සේනාවට කියනවා ලෙගියෝන් කියලා. So the Romans used to call an army of 5,000 people as a legion. එතකොට මේ ලෙගියෝන් කියන තේරුම තමයි අපි සේනාවක්. So legion means a large group of people. එතකොට එක මිනිහෙක් තුල යක්ෂාත්ම සේනාවක්. So within this man there were so many unclean spirits. එක යක්ෂයෙක් නෙමෙයි.
It wasn't one unclean spirit. යක්ෂාත්ම සේනාවක්. There was a large number of unclean දැන් මේ spirits. තරුණයාගේ ජීවිතයේ තිබුණා අසාමාන්‍ය හැසිරීමක්. So in this man's life, there was an unusual behavior which he displayed. ඔහු හිටියේ සෝන් ගෙවල් වල. He lived within the tombs. මිනිස්සු ඉන්නේ කොහෙද? ගෙදර. Where do humans stay? At houses. මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් පාසලට යයි, හැබැයි ගෙදරට එනවා. Humans typically go to a school or a workplace, but they come back home. මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් වැඩට යනවා, හැබැයි ගෙදර එනවා. Humans go to workplaces and they come back home. ඒගොල්ලෝ යනවා නෑදෑ බලන්න, හැබැයි ගෙදර එනවා. They go to see their relatives, but they come back home. කොහෙ ගියත් බලන්නේ ගෙදර යන්නේ කොහෙද කියලා. Wherever we go, we have the idea of coming back to our නමුත් මෙයා home. ගෙදර යන්නේ නෑ. But this man is not මෙයා going ඉන්නේ to කොහෙද? the සෝන් ගෙවල් වල. He is living in the tomb. දැන් ඔය අශුද්ධ ආත්ම යම් ජීවිතේ ක්‍රියා කරද්දී අපිට අඳුරගන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්න ඕන තැන නෙමෙයි ඉන්නේ. So when an unclean spirit is tormenting a person, we can identify if this person is possessed by knowing if he is there in the correct place that he should be in. මොකද සමහර අය ඉන්නේ ක්ලබ් වල. Because some people are in clubs, සමහර ඉන්නේ බාර් එකේ. some people are in the bar, සමහර අය ඉන්නේ ස්පෝර්ටින් ස්ටාර් වල. some people are in the sporting star places. සමහර අය ඉන්නේ මිත්‍රයොත් එක්කම. Some people are always with their friends. සමහර අය කැමති නැහැ ගෙදර යන්න. Some people don't like to go home. ඇයි ඒ? Why is that? මොකක්ද ඒක හේතුව? What is the reason behind it? ඒක පිටිපස්සේ තියෙන දැන් මෙයා සෝන් ගෙවල් වල ඉන්නේ හේතුව මෙයා තුල අශුද්ධ ආත්ම නිසා. So the reason why this man was living in the tombstones was because of an unclean spirit. ඔබ දන්නව නැතුව උනාට ජේසුස් වහන්සේ නැති හැම ජීවිතයක් තුළම යක්ෂ ආත්ම තිබෙනවා. So we know that if Jesus Christ is not in a life, there are many unclean spirits. මේ ලෝකයේ මිනිස්සු ඒක විශ්වාස කරන එකක් නැහැ. The people in the world will not believe it, නමුත් ඔබ පොඩ්ඩක් බැලලා බලන්න. but you can observe and see. මගේ අකවුසන්ට බාගේ. They will say, don't magya kausan never. දැනුවත් හොර දෙනොත් ඇතුලේ යකා ඉන්නවා. So even if they know or they don't know, ඒගොල්ලෝ unclean ඒගොල්ලෝ කියන spirit. මගේ දෙවියන්ව අවසන් එපා කියලා. Or some people say, don't, I don't know the single word which pastor used. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියන මගේ අවසන් එපා. Magya kausan never English, in Sinhala they used to say. ඉතින් ඔබට තේරෙනවද මේකේ පිටිපස්ස ඒගොල්ලෝ නොදැනුවත් හෝ සත්‍ය ඒගොල්ලෝ දන්නවා. So even though they seem to not understand, still the truth is in them. ඒගොල්ලෝ දන්නවා තමාතුල යකෙක් ඉන්නවා කියලා. They know that there is an unclean spirit within them. බයිබලයේ කියනවා පෙර කාලේ නුඹලා ආකාශයේ බලය අධිපතියාගේ කැමැත්ත කරමින් සිටියා. In the Bible it says that in the old days you used to do the works of the ඒක ruler of අපි දැනුවත්ව අපි Christ. දැනුවත්ව නොදැනුවත් අපි යක්ෂ බලවේග තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. So knowing or unknowingly we used to be working under the influence of these unclean spirits. දැන් සමහර තරුණ ජීවිත අපි දකිනවා ඒගොල්ලෝ ඉන්න ඕනේ ගෙදරට ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ හිර ගෙදර. So some of the lives, the young lives we see that they don't stay at their home but they stay in jails. ඇයි මේකට මොකක්ද හේතුව? What is the reason behind it? මේකට හේතුව යක්ෂ බලවේග. The reason is unclean මේ spirits. තරුණයා සෝන් ගෙදර ඉන්නේ වෙන දෙයක් නිසා නෙමෙයි. උඩ යක්ෂ බලවේග තිබුණා. So this young man is in the tombs not because of anything else but because of an unclean spirit. එමගේම ඔහු මේ සානේ කියනවා තුන්වෙනි පදයේ ඔහු සෝන් ගෙවල වාසය කළේ ධම්මලකින් පහ ඔහු තවත් නවත්තන්න කිසිවෙකුට නොපුළවන් මේ. So in verse 3 it says, he was dwelling among the tombs and no one could bind him, not even with chains. දැන් අශුද්ධ ආත්මයෙන් ඉන්න අයගේ ජීවිත වෙනස් කරන්න අමාරුයි. So the people who are possessed with unclean spirits, it's very hard to change their lives. දැන් සමහර අය කියනවා මම වෛශ්‍යකම යෙදෙන්නේ මට මුදල් හම්බ කරගන්න නිසා. Some people say that Prostitution. I go into prostitution because I want to earn money. ඉතින් නමුත් ඔබ කල්පනා කරලා බැලුවොත් ඕන තරම් තරුණ තරුණියන් ඉන්නවා තරුණියන් ඉන්නවා සමාජයේ කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ. But if we really analyze it, we see so many people, young people, who are living somehow. කීයක් හරි වෙනකල කොහොමද ජීවත් වෙනවා. They somehow earn money and they live. එතකොට මේ අයට මේකෙන් ඇත්තටම යමක් කරන්න බැරි කම නෙමෙයි. So it's not that they can't do anything about this, මේගොල්ලෝ නිදහස් වෙන්න බෑ. but they don't want to come. මොකද මේගොල්ලෝ මේකට ආයෙ අදිනවා. Because it drags them back into it. මේගොල්ලන්ට මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. They are unable to control it. මාළගෙන එනවා සමහර අයලා තිබෙනවා සමහර අය යම් දේවල් ඩැබ් වෙලා තිබෙනවා. There are certain people who come to me and speak to me who හෙරෝයින් have වලට been ඩැබ් addicted, වෙච්ච අය ඇවිල්ලා who තිබෙනවා. have been addicted to heroin. ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා ගැලවෙන්න මොකද කරන්න ගැලවෙන්න බෑ. They try to come out of these addictions, but they are unable to. මේ do so. තරුණයව පාලනය කරන්න බෑ. So this young man also, they cannot control him. කොච්චර මිනිස්සු උත්සාහ කරත් මේ තරුණ ජීවිතේ පාලනය කරන්න කරුවගේ. No matter how much the people try, they are unable to control. සමහර දේවල් ජීවිතේ තියෙනවා පාලනය කරන්න බැරි දේවල්. So certain things in our lives, there are things which we can't control. ඇයි ඒ පාලනය කරන්න බැරි? Why is it that we can't? ඒක යක්ෂ බලපෑමක් නිසා. Because it's an effect of an unclean spirit.
ඒ වගේම මේ ස්ථානයේ කියන වක්තිසාද විලංගු වලින් ධම් වලින් බොහෝ වර බඳුන් ලැබුවා නමුත් ඔහු ධම් වල කඩා දැමුවා විලංගු බිඳෙන්නේ. Verse 4 it says, because he had often been bound with shackles and chains. ඔහු දමනය කරන කිසිවකට ශක්තිය ඔහු දමනය කරන කිසිවකට ශක්තිය නොවේ. And there was no one who had strength to tame him. ගොඩක් අය ධම් වල දැම්මා. ධම් වලින් බැඳා. Lot of people put chains on him and ගොඩක් දේවල් කරනකොට ඔහු පාලනය කරන්න බෑ. but still nobody could control ඇයි him. ඔහු පාලනය කරන්න බෑ? Why is it that nobody අසාමාන්‍ය ශක්තියක් ඕන දෙමන. because he had an unusual strength in him. ඔබ දන්නවා සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා මේ ලෝකේ මම අහලා තියෙනවා මේ ෆිල්ම් එකක් තිබුණා වන් ෂොට් කියලා. So there was a movie called One Shot. මම ඒක බලපුවම මේ පුද්ගලයා එකපාරින් ගහනකොට මිනිස්සුන්ට එයා මැරෙන්න පුළුවන් තරමට. So this person used to hit another person and he will be dead with one shot. කොහෙන්ද මේ ශක්තිය? From where did he get this power? කොහෙන්ද මේ ශක්තිය මේ දේවල් කරන්න මේ ශක්තියක් තියෙන්නේ? Where do you get the strength to do such things? ඔබට දකින්න පුළුවන් මේ ලෝකේ අසාමාන්‍ය ශක්තිය තියෙන පුද්ගලයන් ඉන්නවා. You can see in certain instances there are people with unusual strength in this world. Hitler was such a person. ඒ වගේම අපි දැක්ක සමහර අය ඉන්නවා මේ කාකාරේ ෆයිටිං වලට ගිහලා පුදුම ශක්තියකින් ඒගොල්ලෝ ගහනවා. So there are other people we see who get into the different types of fighting and all. We see that they have unusual strength in them. දෙවියන් වහන්සේ කැමති නැහැ මේ මිනිස්සු දෙනේ පොරකුරු දෙනේ කොයි ගහගන්න එක. So God's design is not for humans to fight like fighting dogs. නිකන් බල්ල හපා ගන්නවා වගේ මිනිස්සු හපා ගන්න ගහගන්න එක දෙවියන් වහන්සේ කැමති නෙමෙයි. Or to bite and fight like dogs. නමුත් මේගොල්ලෝ ගහ ගන්නවා පුදුම ශක්තියක් උගුරට තියෙනවා. But they have unusual strength. And කොහෙන්ද they මේ know ශක්තිය? how to අපිට fight. මේකනේ කෑමෙන් කියේ. So where is this strength coming from? We think it's from the food. No ඒක කෑම වලින් නෙමෙයි. It's not from the food. ඒක පිටිපස්සේ යක්ෂ බලවේගයක්. There are unclean spirits. මේගොල්ලෝ කිසි දෙයකට පාලනය කරන්න බෑ. No one can control. ඔය පාතාලේ ඉන්න සමහර මිනිස්සුන්ව දැක්කොත් අන්ඩර්වර්ල්ඩ් වල මේ පාතාල ලෝකේ ඒගොල්ලෝ තුන අමුතු ශක්තියක් තිබෙනවා. If you look at the people who are in the underworld, you can see that they have unusual ඒගොල්ලෝ ගැන strength. කියවල බලපුවාම අපිට දකින්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ අසාමාන්‍ය දේවල් කරලා තිබෙනවා. ගහ ගන්නටි 14 පස්සේ එකපාර ගහලා තිබෙනවා. When you read about them or look into their lives, you can see that they have done unusual things. ඒ පිටිපස්සේ යක්ෂ බලවේග. So behind this, there are the powers of the darkness. ඒ වගේම මේ ස්ථානේ කියනවා ඔව්හු නිතරම රැඳවල් මොරගසමින්ද ගල්වලින් කපා ගමින්ද සෝන් ගෙවල් වල කඳුල සිටියේ. And always night and day, he was in the mountains and in the tombs crying out and cutting himself with stones. දැන් කඳුල යම්මා එද්දි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. So if somebody is in mountains, we need to think and see. දැන් සමහර යනවනේ වනාන්තර වලට. So some people go to සමහර wilderness. යනවා කඳු මුදුන් වලට. Some people go to සමහර mountains. කැමති එතනට නිස්කලව ඉන්න. Some people like to, stay there පොඩ්ඩක් alone. කල්පනා කරලා බලන්න මොකද ඒ කියලා. Just we have to think and see why. මොකද that මේ is. මනුස්සයා කඳු වල තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. Because this man was also in the වෙන කාස් mountains එක්කවත් නෙමෙයි. without anybody සාමාන්‍ය else. සාමාන්‍යයෙන් කැමති ගෙදර ඉන්න. Normally, a young person would like to stay at home. යාළුවොත් එක්ක පොඩ්ඩක් කාලය ගත කරා. He would like to spend time with නමුත් his මේ මනුස්සයා friends. ඉන්නේ කඳු වල. But this man is in මෙයා mountains ඉන්නේ සෝන් ගෙවල් වල. and tombstones. හැබැයි මෙයා මොර ගසනවා. But he is crying out. ඇයි මෙයා මොර ගසන්නේ? Why is he crying? සමහර රැට කෑ ගහනවා. Some people we know they shout in the නිදා night. ගත්තම කෑ ගහනවා. When they are sleeping, they shout in their dreams. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දන්නේ කෑ ගහනවා. But they do not know that they are මෙයා මොර shouting. ගසමින් ඉන්නේ. So even this man is also crying out. මොකද මෙයාට කිසිම අතුලාන්තර සමාදානයක්. Because there is no peace inside this මෙයාට man. දරා ගන්න බැරි යක්ෂ බලවේග. He is unable to control the power of this. ඒ වගේම ගල් වලින් එක කපා ගන්නවා. And he used to cut himself with stones. සමහර අය ඇඟට රිදගෙන හරි ආසයි. Some people like to hurt themselves. කොච්චර රිදුනකුවත් සමහර දේවල් ඒගොල්ලෝ කරනවා. Even if it's hurting them really bad, they continue to do so. සමහර මම දැකලා තියෙනවා මේ සීදුව පැත්තේ පෙරහැරක් යන අවුරුද්දක වතාවක්. So there is a perahera which goes in the area of Sidwa. ඒගොල්ලෝ මේ කටු ගහගෙන ඉන්නවා මේ හැමේ කටු ගහගෙන එල්ලෙලි පැද්ද යනවා. They tangle themselves with pins in their bodies and they drag things on them. දැන් මේගොල්ලෝ සමහර අය ගිනි උඩින් යනවා. Some people walk on fire. ඒගොල්ලෝ රිදෙන්නේ නැද්ද? Doesn't it pain them? දැන් මේ ස්ථානේ මෙයා කරන එක කපා ගන්නවා. So in this instance, this young man is cutting මොකද himself මෙයාගේ මනසේ සමාදානයක් නැහැ. because there is no peace in his මේකට life. හේතුව යක්ෂ බලවේග. The reason for this. දැන් මෙතන මේ තරුණයාගේ ජීවිතේ විනාශ වෙන්න තිබුණා. So at this point, this young man's life is totally destroyed. බයිබලයේ කියනවා සොරායිනේ සොරගම් කරන්න මරන්න විනාශ කරන්න පමණක් කියලා. The Bible says that the thief comes to steal, destroy, and kill. ඒතකොට යක්ෂයා උත්සාහ කරන්නේ ජීවිත විනාශ කරලා දාන්න. So Satan always tries to destroy lives. දැන් මේ තරුණ ජීවිත විනාශ වෙන්න ගියේ. So this young man's life is supposed to be destroyed. මේ තරුණ ජීවිතේ කිසිම විසඳුමක් තිබෙන්නේ නැහැ. There is no solution for this young man's life. ඒ අවස්ථාවේදී ජේසුස් වහන්සේ මේ ප්‍රදේශයට ආවා. But at this moment, Jesus Christ is coming to this place. මේ ස්ථානේ මොනවද කියන්නේ? So what does it say here? 13 වෙනි පදේ Verse 13. උන්වහන්සේ උන්ට අවසර දුන්සේක And at once Jesus gave them permission. අශුද්ධාත්මයන් නික්මුක සූරන්ට වැහුණු කල
Then the unclean spirits went out and entered the swine. දෙදහසක් පමණ වූ ඒ ඌරු රැළ ප්‍රමාදයේ පහළට වේගයෙන් දුව ගොස් මුහුදේ වැටි මළුවේ. There were about 2,000, and the herd ran violently down the steep place into the sea and drowned in the sea. 13 වෙනි පදයේ කියනවා The 13th verse says, යේසුස් වහන්සේ ළඟට පැමිණ Jesus came close to him. ලෙගියෝන් නම් යක්ෂාවේසු මනුෂ්‍යයා After verse 13 Then they came to Jesus and saw the one who had been demon possessed and had the legion. යේසුස් වහන්සේ ළඟට පැමිණ ලෙගියෝන් නම් යක්ෂාවේසු මනුෂ්‍යයා වස්ත්‍ර ඇඳ They saw him sitting and clothed, සිහි හැදුව වාඩි වෙනවා දැක and in his right mind, බය වුණේ. and they were afraid. ඔබ දන්නවද? මේ තරුණ ජීවිතේ වෙනස් වුණා. This young man's life got changed. ඔහු ලස්සන ඇඳුමක් හදාගෙන හිටියා. He wore a beautiful cloth. ඔහු හරි සමාදානයෙන් ඉඳලා He හිටියා. was peaceful and he was seated, ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණා. and he was fully free. ඇයිදන්න උඩ ඔහුගේ ජීවිතේ යේසුස් වහන්සේ ආවා. The reason is Jesus Christ came into his life. හalleluya. Hallelujah. හalleluya. අද බොහෝ ජීවිතවල සමාදාන නැහැ. ඒකට හේතුව යක්ෂ බලපෑම. So the reason why lots of lives do not have peace is the works of the enemy. සමහර අය නොයෙක් ආකාර පීඩාවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව යක්ෂ බලවේගය. Lot of people go through lots of problems and pain. The reason is the works of the enemy. මම දවසක් මගේ යාළුවොත් එක්ක ට්‍රිප් එකක් ගියා. One day I went to a trip with my friends. මගේ යාළුවෙක් හිටියා ඒ ගෙනක සෙන්ට් පීටර්ස් කොලෙජ් එකේ. One of my friends was there. His house was near St. Peter's College. හොඳ පවුල් පෞසිම ගෙන්නේ. He was from a very good family මට background. වඩා ගොඩක් උස මහතයි. He was very tall and handsome than me. නමුත් රෑ දත් පිළිකව කනවා. But in the night, he used to bite his teeth. මොනවද කියවන? And he used to say something. ඒක දිගටම තියෙනවා. This continuously happened for a long ජීවිතේ time. සමාදානයක් නෑ. There was no peace in his life. යක්ෂ බලවේග. The works of the enemy. දවසක් මම ගෙදරට ගියා. One day I went to another house ඒ කියන්නේ ප්‍රේයර් මීටින් එකකට. for a prayer meeting. ඊට පස්සේ ඒ ගෙදර ළමයි තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. There were 3 children in the වැඩි house. මල් පුතාට අවුරුදු 11ක් විතර ඇති. The eldest child was 11 years ඊට old. පස්සේ ඒ අම්මයි තාත්තයි මට කියලා යාච්චා So the කරගත්තා. mother and father spoke to me and prayed for the මොකද children. රෑට දත් පිළිකනවා. Because the 3 children used to bite their නෑ teeth. මම මේක දැනගෙන හිටියේ නෑ මට කියලා යාච්චා Now, I කරගත්තා. didn't know this, but I prayed for those children. අවුරුදු 11ක් ඇති. He was 11 years old. මේ ළමයා වැටුණා. This child fell down. ඊට පස්සේ මට මම ඊළඟ ඉරිදා මේ පවුල මට ආයෙ හම්බුණා. So next Sunday, I met the same family again. අඟහරුවට මේ පිරාමිඩ් එක කළේ. The prayer meeting was done on Tuesday. එතකොට ඉරිදා මට කිව්වා So on Sunday they මේ said, දෙමව්පිය මාත්‍රිකව පාස්ටර් අපි මේ දරුවා හැමදාම රැට දත් පිළිගන්නවා. so on Sunday they said, Pastor, this child used to bite his teeth every night. පාස්ටර්ට යාච්චා කරලා වැටිච්ච දවස් ඉඳලා ඒක වෙන්නේ නැහැ. But when Pastor prayed and he fell down, from that day onwards, he doesn't do that. ඇයි? Why is it? සම්පූර්ණයෙන්ම දහස් වුණා. He was freed completely. මම යේසුස් වහන්සේ විතර එන්නේ ඉස්සලා Before I came to know the Lord, මගේ ජීවිතේ එක අත්දැකීමක් තිබුණා. I had one experience. සමහර රාත්‍රියන් වල ඒ කියන්නේ හැමදාම නෙමෙයි. In certain nights, not every night, මම හීනයක් දකිනවා. I used to see a dream. ඒක නිකන් මම නොයෙක් කොහේ හරි අద్భుත ලෝකේ අතරමං වෙනවා. It's like in the dream, I'm kind of like lost in an unknown world. නොයෙක් මට මේ විරූපී යක්ෂ වුණවල තමයි පේන්නේ. There are different weird faces which comes into my මම mind. බය වෙනවා දැන් මම මේ ජීවිතේ මගේ දැන් මෙතන හිර වෙලා ඉන්නේ. මට මේ මම දන්නේ මේක හීනයක් කියලා. And I do not know that this is a dream, but so I get scared, frightened, and I am stuck in that මම place. මේකේ එළියට එන්න මම උත්සාහ කරනවා කැස් දෙක අරින්න උත්සාහ කරනවා. So to come out of this, I try to open my මම eyes. පුදුම සටනක් කරලා තමයි කැස් දෙක අරගන්නේ. And I have to fight hard to open my eyes. And ඊට come out. පස්සේ මම පියවි ලෝකෙට එන්නේ. පියවි ලෝකෙට. So then after that only I come into my normal එතකොට senses. මම දැනගන්න මේක හීනයක් කියලා. So then only I understand that this is a dream. මම ජේසුස් වහන්සේ පිළිගත් දවසේ ඒක සම්පූර්ණ අවසන්. But the day I came to know the Christ and I accepted Him, I was completely set free from Him. දවසක් මට මතකයි One day I remember, මගේ තාත්තා ආවට පස්සේ after my dad came, ඒ වගේ මම එක්කගේ පාස්ටර් කෙනෙක් ඉදලා. he took me to another pastor's house. ඊට පස්සේ පාස්ටර් මාත් එක්ක ජේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කළා. So that pastor spoke to me about Jesus ඊට Christ. පස්සේ පාස්ටර් මම කියනවා ඔය යාච්චා කරන්න කැමතිද කියලා. And then he asked me, do you want me to pray for ඉතින් you? මට පාස්ටර් බෑ කියන්න බෑ. So since I can't say no to තාම pastor, හරියට දැනෙන්නේ නැහැ මේක. මට හරියටම දැන් මේක ලොකු වැටහීමක් නැහැ. so I don't understand what's going on. යමක් තේරුණා නැතුව නෙමෙයි නමුත් සම්පූර්ණ වැටහීමක් නැහැ. I felt something, but I didn't understand completely මම what was. කොහොමද කතෝලික නිසා ජේසුස් වහන්සේ ගැන ගොඩක් දේවල් දන්නවා. So since I was a Catholic, I knew about God a lot. ඊට පස්සේ මම පාස්ටර් යාච්චා කරන්න කියලා. So then I said, okay, pastor, you can pray. ඊට පස්සේ මට මේ ගැලවීම යාච්චාව කියලා මගේ ඔළුවට අත්දෙන්න එයා විනාඩි 5ක් විතර යාච්චා කරා. So he prayed to me and he taught me to pray the prayer of salvation. එයා අත ගාද්දිම And when he took his hand,
මගේ ඔළුවෙන් කළු ගලක් ගියා වගේ මට දැනුණා. I felt that a big rock was taken off my head. මම මෙච්චර දවස් මුල දැනගෙන ඉන්නේ. I didn't know about this all මට these days. ඒක තමයි මගේ ජීවිතේ පළවෙනිම අත්දැකීම. So that was the first experience I had. මගේ ඔළුවේ යම් දෙයක් කියත් එක්කම ආවා වගේ. Like something came out of my head. a මට heaviness. ලොකු නිදහසක් මගේ ඇතුළ දැනුණා. මනස දැනුණා. In my mind, I felt so free. ඔබ දන්නවද? ඒක මගේ ජීවිතේ ලැබුව අත්දැකීම. This is an experience that I encountered in my ඒක life. කොහොමද මගේ ජීවිතේට ඇතුළු වුනේ? So how did this problem come into my ඒක life? මගේ තාත්තත් මේ වගේ දුක් විඳපු කෙනෙක්. So even my dad is a person who used to be troubled like this. මේ පස්සේ මාර්කෝගේ පස්සේ පරිච්ඡේදයේ පුද්ගලයා වගේ. So he was very similar to the person in this Mark chapter 5. එයා ඉන්න ඕන තැන නෙමෙයි හිටියේ. He wasn't where he should be. එයා හිටියේ බායකේ. He was always in the bar මොකද එයාට ඕනේ බොන්න. because he always wanted to යාට drink. උදේ නැගිට්ටාම බොන්න ඕනේ නැත්නම් මේ අත්වයි විරනවා. In the morning, if he wakes up, he has to drink. If not, his hands will start to shake. රැන්නේ දාගත්තාම කෑනවා. And in the night, he used to shout. මේ වගේ කල්පනාකාරී පාලනය කරන්න බෑ. Nobody could control him. රණ්ඩු කරනවා. He always used to fight. අව අය වගේම ජීවිතේ එයාගේ විමර්කම එයාගේ ව්‍යාපාර විනාශ වුණා. So because of his drunkenness, he lost his business. පවුලේ සමාදාන නැති වුණා. The peace of the family was lost. අවසාන හොඳම ලෙඩ වුණා. And finally, he got very, very sick. එයා ඒ අවස්ථාවේදී රාගම 13 කින් වාට් වෙලි. And then he was admitted to the Ragama Hospital 13th ward. දොස්තරලා කිව්වා ආයෙ එන්න එපා කියලා. The doctors told him, don't come back again එච්චර සීරියස්. because it was that bad. එතනට ආවක පාස්ටර් කෙනෙක්. But a pastor came to that place. එයා ඇසෙම්බලි ඔෆ් ගොඩ් සභාවේ. He was from the Assembly of God Church. එයාගේ නම පාස්ටර් කල්දසාමි. His name was Pastor එයා Kandasamy. හින්දු පසුබිම පාස්ටර් කෙනෙක්. හින්දු පසුබිම So පාස්ටර් he කෙනෙක්. comes from a Hindu background. එයා තමයි ඒ ඇසෙම්බලි ඔෆ් ගොඩ් සභාව රාගමේ ආරම්භ කරපු. එයා තමයි ෆවුන්ඩර්. එයා තමයි ආරම්භකයා. So this pastor was the founder of the EOG Dragana. එයා මගේ තාත්තට ජේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරා. So he spoke to my dad about Jesus Christ. යාචාන් කරා. He prayed to him. ඔබ දන්නවද මෙයා මගේ තාත්තව ඩිස්චාර්ජ් මගේ තාත්තව ටිකට් එකේ මේ හොස්පිටල් එකෙන් යාව කිව්වා යන්න පුළුවන් ඔයාලට ගෙදර කියලා. මොකද සියල් එයාගේ තිබුණු සියලු රෝග සුව වෙලා දෙනවා. So after the prayer, in the next day, the hospital people discharged him and told him to go home, saying that you are completely healed. එයා පල්ලියට ගියා. He went to the church. සම්පූර්ණ ජීවිතය වෙනස් වුණා. His life was changed. ඒ ඉස්සෙල්ලා සුමිත්‍ර සංවිධානයේ නතරට හිටියා. Before this, he was boarding in a particular organization. නොඑක ආකාරයේ ආගමික ස්ථාන වලට ගියා. He went to so many religious නමුත් එයා places, වෙනස් වුණේ නැහැ. but he never changed. කොහොමද මෙතන වෙනස් වුනේ? So how did he change ඒ here? තමයි ජේසුස් වහන්සේ. That's because of Jesus ඒ Christ. අක්ෂ බලවේගයේ පෙරදුනා. Because the works of the enemy were ජේසුස් වහන්සේ නිසා. because of Jesus. හලෙලූයා. Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. අපේ අක්ෂ බලවේග පරාජය කරන්න පුළුවන් එකම එක දෙයක් තුලින් ඒ තමයි ජේසුස් වහන්සේ. So we can only defeat Satan through the power of Jesus Christ. හලෙලූයා. Hallelujah. මොන අන්ධකාර දැන් මේ ස්ථානේ ඒකයි මේ අපිට මාක් පෙන්නන්න හදන්නේ මේ යක්ෂයෝ ලෙගියන් කියන්නේ සේනාවක්. නමුත් ජේසුස් වහන්සේ රෝල දැම්මා. So in the Bible it says legion, which is a huge number of a huge army, but still Jesus Christ chased them away. කොච්චර අන්ධකාර බලපෑම් තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය ජේසුස් වහන්සේ පිළිගන්නේ ඒ සියල්ලම පොඩි දහස්. No matter how powerful the work of the darkness is, we සමහර accept යක්ෂ Jesus බලපෑම් Christ, ක්‍රියාත්මක we වෙන will free. භූමිය තුලින් Some of the works of the darkness comes from the ground. සමහර යක්ෂ බලපෑම් ක්‍රියාත්මක වෙන පොඩි වෙන ශූන්‍යයන් තුලින් We call it Podivina Huniam as well. ඒ සියල්ල නිදහස අපේන ජේසුස් වහන්සේ But පිළිගන්නවා. from everything we have freedom when we accept Jesus අපි Christ. දකිනවා මතේ පොතේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ We see in Matthew chapter 15, එක අම්මා කෙනෙක් පීඩා ලැබුවා. there is a mother who was going through problems මොකද තමාගේ දුවට යක්ෂ ආත්මයක් තිබුණ නිසා. because there was a unclean spirit in her daughter. 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදය. Matthew chapter 15. යේසුස් වහන්සේ පිටත් තීර හා සීදෝනි පළාත්වල ගියසේක. බලව කානාන ස්ත්‍රීගේ සීමාවල සිට පිටත් ඇවි දාවිදගේ පුත්‍රෝ ස්වාමිනී මට කරුණා කළ මැනව මාගේ දුව බලවත් ලෙස යක්ෂාමේසෝ සිටින්නේ කිව්වෝය. So verse 21 it says, Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon possessed. නමුත් උන්වහන්සේ වචනයකට ඈට උත්තරයක් දුන්නේ නැත. But he answered her not a word. මේ ස්ථානේ කියනවා So here we see 27 වෙනි පදේ in verse 27, නමුත් එයා කතා කොට එසේ ස්වාමිනී බල්ලෝගාවුන්ගේ ස්වාමිනුන්ගේ මේසෙන් වැටෙන කැබලි කටේ කීවාය. and she said, Yet Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. ජේසුස් වහන්සේ ඈට උත්තර දෙමින් ඉස්ත්‍රිය නුඹේ ඇදහිල්ල මහත්ය.
නුඹේ කැමැත්ත ලෙස නුඹට මේ වායි කීසේක. ඒ පැයේ පටන් ඇගේ දුව සුවපත් වූවාය. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. වදන මේ දරුවා රෝගයට පත් වෙලා දුක් විඳ මොකද යක්ෂාත්මය නිසා. So this child was sick and she was going through lots of problems because of a demon. ඇය අම්මා ඇගේ දරුවාගේ අම්මා ජේසුස් වහන්සේගේ පාමුලට ගියා. The mother of that child went to Jesus Christ's field දරුවා සුවුණා. and the daughter was healed. ඔබ දන්නවා අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් දරුවා ගස්සන වුණා දොස්තර කෙනෙක් ළඟට යනවා. You know that a parent would take their child to a doctor when they get sick. ඒක හොඳ දෙයක්. That is a very good මගේ thing. දරුවාට අසනීපයක් වුණාම හැම්බිනිස් අපරනවා මම දොස්තර කෙනෙක් ළඟට යනවා. If my child gets a cold, I take my child to a doctor. මම කියන්නේ දොස්තරලා දෙවෙනි වසුණාම ත්‍යාගයි. I am telling that doctors are a gift which God has given. නමුත් සමහර රෝග තියෙනවා යක්ෂ අසුද්ධ අන්ධකාර ආත්මවලින් මනුෂ්‍යයෙක් තුළින් තියෙනවා. But there are certain diseases which comes into the life of us. ඒවා through සුව කරන්න demons. බෑ වෛද්‍යවරුන්ට. And those things doctors are unable to ඒකේ do. බෙහෙත් දෙනවා. They can give නමුත් medicine. සමහර රිපෝට්ස් වලට ඒවා හසු වෙන්නේ නැහැ. But even sometimes certain reports do not even capture them. මනුෂ්‍යය කියනවා මට අසනීපයක් තියෙනවා. The man says that I have a sickness. දොස්තර කියනවා මට අසනීපයක් නැහැ. But the doctor says you do not have any sickness. දැන් මොකද ප්‍රශ්නේ? So then what is the දැන් මනුෂ්‍යය problem? කල්පනා කරනවා කල්ලකට යන්න. So man is thinking, where should I go? මගේ රිපෝට්ස් වල කිසිම අසනීපයක් නැහැ. My reports say that there is no problem. නමුත් මට අසනීපයක් තියෙනවා. But I know that I have a යා sickness. දන්නයාගේ ලුණු දෙනවා. යා දන්නයාගේ ඔළුවට දෙනවා. He knows that his head is paining. යා දන්නවා සමහරට පේන් වෙලා ඒවා වැටෙනවා. He knows that he sometimes fails and falls. යා දන්නවා සමහරට ඒක මනසින් දරා ගන්න බැරි පීඩනයක් වෙනවා. He knows that there is a pressure in his mind which he can't control. නමුත් මම දොස්තරට කියනවා මට දොස්තර කියනවා ඔයාලට ලඩක් නැහැ. But when I go to the doctor says you are perfectly normal. සමහර අය කියනවා ඔයාලට මානසික ලඩක් කියලා. Some people say you have a problem with දැන් the මම mind. එයා කල්පනා කරනවා මොකද කරන්නේ? Then the man will typically think, what can I do next? ඔබ දන්නවා යේසුස් වහන්සේ මේ දරුවා නිදහස් කළා. Do you know that Jesus Christ healed this child? හලෙලූයා. Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. මොකද මේ දරුවා විශ්වාසය අක්ෂ බලවේගයක් තිබුණා. Because there was a demon behind this child's sickness. අපේ සභාවට කරන සහෝදරේ There was a brother who came to our church. එයාගේ පවුලේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබුණා. He had lots of problems in his එයාට life. දුන්න අසනීප තිබුණා. He had a sickness. එයා බීමත්කමට ලක් වෙලා හිටියා. He was addicted to ඒ drinking. බීමත්කම නිසා පවුලේ ප්‍රශ්න තිබුණා. So because of that, he had lots of problems in his ඒක life. එයාකට අසනීප දුන්නා වයිෆ්ට එයාට එයාගේ දරුවට. So his family, whole family had lots of sicknesses. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේ දන්නේ නැහැ. They didn't know Christ at that moment. ඒ අවස්ථාවේදී මේගොල්ලෝ කට්ටඩි කෙනෙකු ගෙදරට ගෙනාවා. So they took a person, a magician to their house. ඒගොල්ලෝ අහුව කට්ටඩි කෙනාගේ මොකද්ද මේකට හේතුව? And they asked the magician, what is the reason for this happening in our lives? එයා සාස්ත්‍රයක් කිව්වා. So he told them a sastra. එයා කිව්වා මේකට හේතුව තමයි And he said the reason for this is, මෙයා මේ ඔයාගේ ඉපදිච්ච දරුවාගේ වෙලාව හරිනේ. and he said, the moment your child was born was not a good time. එතකොට දැන් මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා හැවුවා. So then they asked, what should I do? එයා කිව්වා රත්තරන් වලින් දරුවෝ ගෑනු කියන්නේ ගෑනු ළමෙක්ගේ පෙන්නන එක කරන්න ඕනේ. So then they said, you have to make a golden pendant මේක කතරගම පූජා කරුවම මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඉවරයි කියන්නේ. and go and keep this in this Kataragam temple and your problems will be solved. මේ සිදුවීම මම කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට වෙලා තියෙන මේ අවුරුදු 20 කට ඉස්සෙල්ලා. So this incident happened around 20 years ago. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඒකට සාලියල ගත්ත මේ කට්ටානි කෙනා රුපියල් 20000 ගන්න. ඒකල 20000 ගන්න. So at that time the man took 20,000 rupees from them. ඊට පස්සේ එයා ගිහිල්ලා පෙන්ඩන්ට් එකක් හදාගෙන ඇවිල්ලා දුන්නා සුදු පාට පොලේ කොටලා. And that man made a pendant and brought and gave to the people in the house. දැන් මේක කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා මේකට යම් දෙයක් තියෙනවා එතකොට මේගොල්ලන්ට බෑ මේක අරලා ගන්න තහන. But the condition he had put is you cannot open this and මේක look into ඇනිමල් the- බලේ නැති වෙනවා. if you open this box the power will be gone. දැන් ඒගොල්ලන්ට කිව්වා ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න කොහොම ගොල්ලෝ තොටිල්ල. And then he said to make a kind of like a මේක clay කියලා using මේක certain කියලා කතරගම things. පූජා කරන්න ඕනේ කියලා. And you have to go and keep this in Kataragam. එතකොට ප්‍රශ්න ඉවරයි. So then your problem will be solved. හැබැයි මේගොල්ලෝ තාත්තට සමාජය ආශ්‍රය කරන කෙනෙක්. But this father, this person, he used to know about the එයාට world. යම් දේවල් තේරෙනවා. So he understood certain things. විව්වා වුණාට තේරෙනවා මනුස්සෙක් හැදෙන්න ටිකක්. So even though he is a drunkard, still when somebody is trying to Yeah, lie like a to him, he couldn't මේක believe. කියලා චෙක් කරලා බලපුවාම So when he went and checked it, රත්තරන් බඩු කඩේ කියලා මේක තවක කියලා. and the people in the gold shop, they said that this is not real gold. ඔබ දන්නවනේ අද මිනිස්සු මොනවද කරන්න කියලා අපේ ප්‍රශ්න කියන්න ගියොත් එහෙම. You know what will happen if people start telling their problems. මම යාචා කරන දෙයක් තමයි කවදාවත් මිලිපිටි සාප්පුවේ කෙනෙක් මට ආරාධනා කරන්න එපා. එතනට යාචා කරන්න කියලා. මිලිපිටි සාප්පුවක් කියන්නේ.
ඔව් එතන එන්න බා කියලා කවුරුත් යාචා කරන්නේ. So pastor says, never invite me to come to a coffin shop for nobody pray. to pray. ඔබ දන්නවද? දැන් ඒ මිනිස්සු මම කල්පනා කරන දේ තමයි මොනවද මේ හඳුන් කුරුපත් කරන්නේ. So one of the questions I have is, why do they light up these fragrances? ඒගොල්ලෝ කතරගම ගිහලා මොනවද ඉල්ලන්නේ? What is it that they ask from ඒක these? දැන් ව්‍යාපාරේ දියුණු වෙන්න. They ask for their businesses to දැන් be better. ව්‍යාපාරේ දියුණු වෙන්න මොකද වෙන්න ඕනේ? So to improve your business, what should you do? ඔබට තේරෙනවද අද සමාජයේ සල්ලි තියෙද්දි සමාන දේවල් අමතක වෙලා යනවා. So when there is money in this world, they forget certain things. දවසක් මට එක අංකල් කෙනෙක් විතර මම ගැලීම ලැබලා නැහැ. One day an uncle spoke to me and I රෑ was 12ට not එනවා doing God. කිව්වා. රෑ 12ට කිව්වා. He came at midnight and woke me up මම අහන පුතා and he asked me, son, මේ පැත්තේ මේ ඔබ දන්නා පොඩි සතුවක් තියෙනවා දිවි කියලා දිවි ඉන්න ගහක් කොහෙද තියෙන්නේ? and he asked for a tree where this particular insect would live and would live. එතකොට මගේ වෙයි අංකල්. And he asked why. දැන් මේ කට්ටන්නේ දිලා තියෙන මේ කෑමක් ඒ දිවි කෑවට පස්සේ ඒ පවුලේ ප්‍රශ්න ඉවරනවා කියලා. So this soothsayer had given food and he has told that these ants should eat that food, and if the ant eats the food, the problems will be ඒක solved. පාන්දර දෙකට තමයි යන්නේ. And we have to keep this at 2 a.m. in the morning. මටත් නින්දක් නැහැ. දැන් මට මේ අංකල් තනියවන්න බෑ. මොකද්ද වගේ මාර්ගය එයාගේ So විශ්වාසය. since I can't send the uncle alone, I also went with him in that early morning. පාන්දර දෙකට ගස් නැගලා මේවා තියෙනවා. Early morning, 2 o'clock, we climbed a tree and kept it. ඔබ දන්නවද ඒ අංකල් අවුරුදු 60යි. That uncle was 60 years old. පුට් සයිකල් එකක් පෙරලුණා. He later on got into an accident and සාමාන්‍ය මරණය. died. ඊට ඔක්කොම වේදන් කරා පස්සේ ගිහලා. He went after these beliefs and he spent a lot of money, කවදාවත් සමාදානය but he never had peace in his ඔබ life. දන්නවද අපේ ජීවිතේ යක්ෂ බලවේගින් ජය ගන්න එකම තැන ජේසුස් වහන්සේ Do වමනයි. you know the only way we can overcome from the powers of darkness? is through the blood of Jesus. හalleluya. Hallelujah. ඔබ දන්නවද ජේසුස් වහන්සේ කල්වාරි කුරුසියේ මැරුණා. Jesus Christ died on Calvary cross. උන්වහන්සේ පාතාලට බැස්සා. He went into the නම් දින grave, තුනක උන්වහන්සේ නැගිට්ටා. but in 3 days he rose up සියලු again. යක්ෂ බලවේග පරාජය උන්වහන්සේ නැගිට්ටා. And he defeated all the powers of මරණය darkness and පරාජය Satan. උන්වහන්සේ He defeated death. උන්වහන්සේ සදා ජීවමානයි. He is alive even ඔබ today. පොඩි යාචාවක් උන්වහන්සේ කිව්වා. So if you say a small prayer to him, ජේසුස් මම ඔබ විශ්වාස කරනවා. Jesus Christ, I believe you. ඔබ වහන්සේ ජීවමාන බව මම දන්නවා. I believe that you are alive මම කැමතියි ඔබට මගේ ජීවිතය දෙන්න. and I want to give my life unto you. ඔබ වහන්සේ තමයි එකම ස්වාමීන් වහන්සේ. You are my only Lord and Savior. උන්වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ යනවා. He will come into your දැන් life. පස්සේ සියලු යක්ෂ බලවේග And from that day onwards, ඔබේ ජීවිතේ මාස. all the works of the darkness will be over හalleluya. your life. ඊට පස්සේ වෙන Hallelujah. කිසි දෙයක් ඔබට ඕනේ නැහැ. After this, you don't need ඒ anything. කිසි දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ ඔබේ පාස්. You have not to worry දැන් about මනුස්සයන් it. තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ මේක තමයි. So the problem which humans මොකද මුකුත් face is කරන්න නැති එක. that they don't like to do nothing. මිනිස්සු ඕනේ මොනවා හරි කරන්න. People want to do something. ඒ නිසා සමහර අය මේක ප්‍රයෝජන කරගෙන සමහර ක්‍රිස්තියානි අය තෙල් විකුණනවා. So because of this, there are certain Christians who sell oil. වතුර විකුණනවා. They sell water. ලේන්සු විකුණනවා. They sell handkerchiefs. තෝරන්නේ නැහැ. You don't need anything. අපේ ජේසුස් වහන්සේ. We have Jesus Christ. අපේ මේ ලෝකේ ඉන්න දුක්ඛම කෙනා. We have the biggest person in this world. with එයා us. වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි. He is living nowhere else, ඔබ තුල. but inside us. එයා වෙන කාගවත් දිනසක් ඔබට ඕනේ නැහැ. So then we don't need anybody else's. කාගවත් දෙයක් ඔබට ඕනේ නැහැ. We don't need anybody වතුරයක් else's ඔබට water ඕනේ or නැහැ. oil. එන කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. We don't need anything ඔබ else තුල ජේසුස් වහන්සේ. because Christ lives සිල් in us. යක්ෂ බලවේග ඉවරයි. All the works of කිසි යක්ෂ බලවේග darkness. ඔබට ඇතුළේ ඉන්න බෑ. No demon can do. උන්වහන්සේ බදින්න පුළුවන් කෙනෙක් නැහැ. There is no one who can bind them. යක්ෂ සේනාවක එක තම්පරෙන් ගලවලා දැම්මා. Even the legion, he chased them in a second. උන්වහන්සේ ගෙදරට ගියේ නැහැ. He didn't go to the house. අම්මා ජේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තේ. අම්මා ජේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තේ. But when that mother accepted Jesus Christ, ගෙදර හිටපු දරුවගේ යක්ෂයෙක් වෙලා. the child who was in the ඔබ house, ජේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තේ. when you believe Jesus ඔබගේ Christ, නිවසේ යක්ෂයන් ඉන්න අයිතියක් නැහැ. the demons in your house will be. ඔබගේ භූමිය තුල යක්ෂයන් ඉන්න අයිතියක් නැහැ. The demon cannot stay in ඔබ your කින්න ground. කිසි දෙයක් තුල යක්ෂයන් ඉන්න අයිතියක් In නැහැ. any of your things, ඒ the works of මොහොතේ darkness ඒ will be මොහොතේ good. They will be good. එක දෙයක් අවශ්‍යයි. There is only one thing ජේසුස් you වහන්සේ can do. ජීවිතේ. You have to උන්වහන්සේ believe in ස්වාමියා Jesus Christ. කරලා. You have to make him ඔබ your Lord and නිවස්. Savior, and you will අප be දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරනවා. හalleluya. Hallelujah. සුදු වේවා ශුභාපය. ප්‍රශංසා වේවා. නමස්කාර වේවා. ගෞරවය වහන්සේට ස්වාමී. මහිමය වහන්සේ